Hello everybody, welcome back to Yoba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment, and share this program. Ẹ káàárọ̀. Àti ẹ̀ ní ìdè àti ìjà àbí ṣe anything. Update là á mọ̀ ká. Update ni Ọlọ́run ṣàánú wa ní ọwọ́ aṣẹ́wó tó re Libya. Kọ́lọ́run bá kò tí ẹ̀ ní ìdí show. Update gan is a show on itself. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ tó come for me lókè ọ̀hún. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure pé ẹ lọ kà á lórí aṣẹ́wó tó re Libya lórí Facebook. Aṣẹ́wó tó re Libya lórí Facebook. Èmi kọ́ mo sọ̀rọ̀ o torí kẹ́lòmíì má jáde kán àwọn àsùnkún kán máa wá ẹlẹ́yà tẹ́mù káàkiri o. No be me talk o, nǹkan tó kọ̀ làákà. So ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́ kanra mọ́ anybody ẹ má máa wá ẹ lọ máa wá fámílì aṣẹ́wó tó re Libya. Ẹ má wá fámílì tèmi o torí èmi kọ́ mo kó bá yín, èmi kọ́ mo bà tiyín jẹ́. Torí we have been moving akúrò lórí Dorcas, oyún Dorcas, abọ́ sórí oyè rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ team, membership rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́, àtúkúrò lórí ìyẹn ìgbà tá ti má ṣe team bẹ́ẹ̀, àtúbọ́ sórí primary school, àtúkúrò lórí primary school, secondary school, àtúkúrò university, gbogbo ẹ̀ ni nísìnyí báyìí a tún ti bọ́ sórí ìyá àbèjì. Akàn ń sá kiri ni. Ọlọ́run má jẹ́ àsákú. Ọlọ́run má jẹ́ àsákú nílé ayé yìí. Ọlọ́run ní jẹ́ ká sákú. Àní sákú, àní nọ́gà mùsòrò pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Àní sákú. Èèyàn kan ò lè máa gbóyè káwọn kan máa ṣe analysis. Ọlọ́run ní jẹ́ ká sáré kú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká update látọ̀dọ̀ aṣẹ́wó tó re Libya lórí Facebook. Èmi kọ́ mo kọ́ o. So kẹ́ tó ganu sí mi. Tí ìyá yín bá dẹ̀ wà, ìyá yín máa tún jẹ gbani. So nǹkan tèmi fẹ́ kẹ́ mọ̀ nìyẹn. So I'm trying not to kó fún ìyá yín. Ìyẹn olórí Tẹ́mù. I am trying not to kó fún. Torí ẹ̀ mo ṣe ń ka update. Because tó bá ti mọ̀ pé òun ti fẹ́ kábùkù kó wá ta sí mi. Tó bá ti mọ̀ pé òun fẹ́ kan àbùkù olóròǹbó. In fact, màá wá pa everybody tì. I will now face you squarely. Wàá jẹ ẹgbà yẹn wọ sàréè ni. Ìwọ tó sọ pé ó ya wèrè ni. Ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tí aṣẹ́wó tó re Libya sọ. Mèsòrò aláyé bàjẹ́. Why did you think lots of people stood up to help and assist you financially at the beginning of your reign of social media? They thought you were for positivity, no cyberbully, real positive good of the society. That was why everybody rallied around you. They thought you were Agbomola until they realized that you are a bully. Capital letter ló fi kọ BULLY. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ní orí page àǹtí mi tẹ́ bá kọ́kọ́ ṣí page yẹn máa sọ pé ẹ máa rí no cyberbully. Àǹtí mi gangan ni bully. Honestly speaking, kò sí nǹkan tí anybody lè sọ. Kò sírú ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn lè ṣẹ̀yìn kẹ́ máa wá àwọn family ẹ̀ kiri. Kẹ́ lọ máa threaten àwọn family oní family. Ìgbà tẹ́ ṣe ti Saida yẹn, ìgbà yẹn mo ti mọ̀ pé olórí burúkú somebody ní olórí Tẹ́mù. Aláyé bàjẹ́ tí ó ṣe pín méjì ni. Ẹ̀yin lẹ ń portray bíi pé èèyàn gidi ni yín tẹ́ ń kó funfun wọ̀. Ọ̀tọ̀ ni pé kó wọ̀ funfun, kó fi kíní rán funfun, kó fi aṣọ tó fi máa ń ṣẹ̀yìn àga yẹn téru, kó fi rán funfun, kínú ẹ̀ dúdú kó dọ̀tí. Ibi tó lọ, àwọn ti rí ẹ tán. O rò pé lásán náà péyàn ní ọba aládé láyé. Wọ́n máa rí ẹ tinú tìta ni. O ò lè gbé ìkà kó sọ pé òun gbé bọ̀ láàfin, kán má lè yẹ ẹ̀ dànù. Ìwọ àti yẹ ẹ̀ náà máa lé dànù. O ò lè gbórí burúkú kó máa gbé bọ̀ láàfin, kó má sọ pé kán má lè ẹ̀ dànù. Ìgbà tẹ́ kó fámílì àwọn Saida jáde gbẹ́ mo ti mọ̀ pé ti ṣorí ibú. Because people have now seen you for who you are. Tó bá bú ẹbú tí ẹ padà, tó bá update fún ìyá wọn. Period. Ìjà Facebook ni. Kán lọ máa kọ́mọ wá, kán máa kó kinní kan wá. At the end of the day, kí ló wá ṣẹlẹ̀ àǹtí mi? Ṣé ẹ tẹ́ bọ̀ ń bẹ̀ ni? Ẹ ti wá fàtẹ́tẹ́ dì ní orí social media. Àwọn èèyàn wá ti ń wò yín wípé kí ló ń ṣe ọmọbìnrin yìí tó ń ṣe bàlàbàlà bí òkú ẹran. Mo ní wọn lè fi nǹkan tó fi kàn ẹ́ nú palace kan fi kàn ẹ́ gan kó má ṣe bàlàbàlà. Kò possible. O lè gbárù bẹ̀ yẹn kọjá kó má fi nǹkan kàn ẹ́ lára. O mọ nǹkan tó ń pè ní pé ò ní rí ṣe mọ́ tó máa fi kú kì í ṣe pé kìíní. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe kì í ṣojú lásán. Ojú lásán kọ́ ló pè ní.
ó rí bó ṣe ó ti kúrò lórí rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ àti ìyálóde ó rí bá ṣe gbà lẹ́nu ẹ̀ àní kì í ṣe ẹrù ẹ̀ ẹrù tí wá wo ó ní lè rù ẹrù tó dí ilẹ̀ fún ẹ ó ní lè rù ó ti kúrò lórí ìyálóde fi Dorcas sílẹ̀ fèsì ìyálóde tá a bá ní ba tiẹ̀ jẹ́ kékeré tó kù lára tiẹ̀ tó sì ń mí ẹ̀ ìyẹn la máa bàjẹ́ ó ti gbàgbé ni ọmọ ọlọ́mọ. Oyindamola is a very good person. Just because you don't get what you want, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń ra àràbù òun manipulate pé they should write a petition and chase Oyindamola out torí pé ó ṣe ojúṣe ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá ẹgbẹ́ tó ò belong to the team. Ó rí wọn rí now. The only time we hear about this team nígbà tí Dorcas join wọn, we never heard about this team before. Before today, what have you contributed to this team? Kí ló contribute? Only wanted, you know, ni wanted at the end of the day ọlọ́pàá ti clear wanted wọn làwọn ti rí kí ló tún fẹ́ kí ló fẹ́ torí Ọlọ́run tó jẹ́ pé ilé ayé ọmọ ọlọ́mọ every day lójókòó tì tó bá kí n ṣe bully tán pé ẹ̀yàn gbọ̀ngàn nìyẹn ó ń lọ from house to house room to room from king to king at the end of the day Ọlọ́run bójú ẹ̀ jẹ́ ibi tó lọ tó rò pé ìwọ nìkan ni ó ti arrive ṣèbí kábíyèsí tún wọ́n tún gbọ́ wọlé Dorcas lórí wọ́n tún gbàdúrà fún. She is a substance kì í ṣe kábíyèsí nìkan kì í ṣe Ọọ̀ni nìkan ọba Ògùdù land náà tún gbàdúrà fún àìmọye ọba tó ti gbàdúrà fún ọmọ. She is a substance ìwọ ibi tọ́mọ ti ń gbé ògòdè táwọn èèyàn rí pé ògo lọmọdé ìgbé wa nǹkan ribiribi ló fẹ́ wá ṣe wọ́n gbọ́ wọlé wọ́n gbàdúrà fún. bọ̀ ìgbà tó bá débẹ̀ òbò ló máa ṣí. She is a substance. What are you? Some things ìwà o máa question rẹ̀ kí ni ìwúlò ẹ̀ kí ni usefulness ẹ̀ ní ayé. I will not interfere in that Iyabeji's case. Àwọn tó ń ṣe they are ready to give it to you back to us. Either Sister Hadi. Àwọn yẹn ń fún ẹ kòbá ni wọ́n ń bojú ẹ̀ jẹ́ burúkú. Dorcas gan fún ara ẹ̀ ń bojú ẹ̀ jẹ́. Kí ni substance kí ló fẹ́ add room to room 1 lẹ́ni room 2 lọ́la ojúlé sójúlé àgbàlá ságbàlá. Kí ló wáyé mú bọ̀ ó tún ti kúrò lórí ìyálóde àti rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ tí ẹ ti ṣàṣetì lórí ìyẹn ó tún ti bẹ̀rẹ̀ lórí Iyabeji ó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí manipulate manipulation yìí náà ni àǹtí mi ẹ gba degree nínú kéèyàn manipulate nǹkan gbogbo èèyàn kàn fọ́ lẹ́rán wọn kàn wò yín báyìí wípé ẹ bá wò ó máa tẹ̀ ọ́ ẹ fi ilẹ̀ jẹ́ òtẹ́ ẹ jọ̀ọ́ mo tún fún yín ní another 2 kí ni mò ń sọ yìí mo fún yín 2 days ẹ tún gbé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wúrúrú náà lẹ́tún ṣe máa gbé lẹ̀ ẹ tún máa wá nǹkan míì ẹ tún máa wọ pé Dorcas tẹ́ ẹ bá dárúkọ Dorcas ṣe ẹ lè jẹun ní àǹtí mi ẹ lè jẹun ẹ mọ̀ ní anything tí Dorcas bá ṣe gbogbo ẹ lẹ́gbọ́dọ̀ update kí lẹ máa jẹ kò sí ọpẹ́lọpẹ́ ọmọ yẹn láàrin yìí ẹ̀yin àti wèrè Èkó wèrè Ìbàdàn sìn ẹ mọ̀ pé the same kakọ̀s ni tíyẹn náà bá dárúkọ Ìyábọ̀ Òjó kí ló fẹ́ jẹ ẹ gbọ́dọ̀ wá nǹkan láti manipulate dandan ní ibi tó ṣe sí fún yín nìyẹn ayé ò lè gbóhùn yín mọ́ ọ̀tìgbà tẹ́ bá porúkọ Dorcas ṣé ẹ mọ̀ ni this now ọ̀tìgbà tẹ́ bá porúkọ ọmọbìnrin yẹn láyé tó máa gbọ́ yín ta lórí yín ibi tẹ́ ẹ lọ kí ló dé tẹ́ ẹ tẹ́ ń bẹ̀ ẹ máa tẹ́ káàkiri ni ẹ máa fàtẹ́tẹ́ dì ní ẹ ti sọra yín di aláwàdà díẹ̀ tó ṣàgbàdo mọ́jì gbogbo ayé kan wò yín báyìí wọ́n wò yín láwo sunkún ẹ̀ wòra yín láwo rẹ̀ mi ò tí ì wá fún yín mo ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ àkà síwájú ẹsẹ̀ kejì you are a reflection of the you are a reflection of the very thing you've been trying to eradicate from the society. It's a lie. It's also called manipulation. The whole idea is not to eradicate anything. The whole idea is to use your mobility. I'm doing good. At the end of the day, we see him for who he is. Ṣé mo pé téèyàn bá ti fẹ́ wọnú àwọn èèyàn wọ́n máa ṣe dáadáa ọmọdé ń ṣe dáadáa ṣìdí kò sí pé eradicate anything. Manipulation from the beginning ìwà ni èéfín ní ìwà kò sí béèyàn ṣe tọwọ́ bò ó máa rú jáde ni. From the beginning is a manipulation. Manipulation ló gbé wọlé thinking that everybody will be like ọmọ èdè sọ pé nǹkan báyìí ló ń fẹ́ wá ṣe ó máa ṣe ẹ máa wọ̀ ìgbà tí wọ́n ẹ̀ bá máa jáde báyìí ó ti máa late gbogbo èèyàn. That is why we are now seeing who she is now. Nǹkan tó a fi ń rí irú èèyàn tó jẹ́ ń sìn nìyẹn. So she did not eradicate anything ẹjọ́ kí ló eradicate látijọ́ tó ti dé kò sí nǹkan kan ibi tó sọ pé òun jà fọba ilẹ̀ at the end of the day òbò ló gbé lọ síbẹ̀ ó fẹ́ lọ fòbò dá ààfin rú náà ni kí ló eradicate. Ẹ máa gbọ́ mi o they discovered they have
they have empowered a blackmailer. Oni mo sọ fún yín. She's not eradicating anything. She never come to eradicate. She came for the purpose of blackmailing on. Kò sí pé kíní, kò sí kíní lẹ́yìn anything. For that purpose ló fi wá. Wípé òun náà, òun fẹ́ wá, òun máa bẹ́lẹ̀ jẹ́, òun náà máa balẹ̀ jẹ́, but báwo ni mo ṣe kọ́kọ́ fẹ́ wọlé sáwọn tíìmù yìí lára? A power drunk bully. Yeah, a thought, no máa ń pè. Thug and a rogue agent. Ọ̀rọ̀ ìgbọ̀n tí wọ́n pọ̀ jù báyìí. Àti mi orúkọ yín ló kún bí báyìí. Who eventually recorded every one of the fingers that fed her, clothed and housed her, bullied, defamed and blackmailed them, so they started leaving you one after the other. Mo sọ mo ní ẹgbẹ́ wọn ti túká. Dandan ni. Ṣé gbọ́, wọ́n láti mi rìkọ́ọ̀dì gbogbo wọn, gbogbo àwọn èèyàn tó dúró tì, tó fún lóúnjẹ, tó faṣọ. Ibi tèmi ti mọ̀ pé àǹtí mi aláìmoore ni. Tó bá ń bá Dorcas jà, ibi tí mo kọ́kọ́ ti fúnra ni ẹgbẹ́ ó dàbí ẹni pé something is wrong. But I did not leave. I was like, no. But mo wo kíní yẹn. There was a time tí àǹtí mi come. Please give me a second, please. As I was saying, there was a time tí àǹtí mi jáde. Tó bẹ̀rẹ̀ sí drag Mommy Rosula. Ibẹ̀ mo ti step back. Wait, any sùúrù. What has Mommy Rosula done? If for nothing, she has helped almost everybody on social media. Almost everybody. Ṣàṣàlèyàn tí ó gba nǹkan lọ́wọ́ Mommy Rosula. Àtowó ni àti shop àti business àti gbogbo nǹkan ni wọ́n yẹn ṣe fún almost everybody. Including my sister, Auntie mi, including her. But any sùúrù, torí pé wọ́n bá Dorcas jà. How does that have anything to do with Mommy Rosula? Bó ṣe ṣoore fún Dorcas náà ló ṣe ṣoore fún wọn. Ìwọ jẹ gbárùn ni. But because ó ti jẹ gbárùn, Dorcas ò jẹ gbá ti ẹ̀rùn. This is why you are now pained. You now brought that woman. You now started dragging her. Ibẹ̀ mo ti wò pé ẹni sùúrù, something is wrong. You started dragging her pé àwọn ló ń support Dorcas, àwọn ló ń fún ní kíní, wọn ò ṣe control ẹ̀. Báwo ni a whole adult ṣe máa control another adult? Why will Mommy Rosula be controlling Dorcas? Adults àwọn méjèèjì náà. For everything tí Dorcas bá ṣe, ó ní right láti ṣe, nǹkan tó wù ú ṣe ni. Báwo ni kí ló wá kan Mommy Rosula tó ń drag? Just because you see that she's associated with Dorcas. Torí ẹ̀ ó yẹ kó máa bá sọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n lè ṣe kíní kan? Ṣé ọmọ wọn ló lè máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé lọ́jọ́ kọ́mọ tí wọ́n pamọ́ tó ń rán Dorcas jáde? How can Mommy Rosula be sending Dorcas? Dorcas for what? Ṣé ẹjọ́ wà nínú kákọ́ọ̀tì kan ni? Ṣé Mommy Rosula ló máa rán Dorcas sí ẹni? No, let's be frank. Ẹ jẹ́ a máa bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Ibẹ̀ mo ti rí pé problem ti wà. Bọ̀ àwa gbé yẹn akására pé ẹja kúrò lórí yẹn. Dé ni wọ́n sì ń drag Mommy Rosula torí pé kí ni kì í ṣe pé woman yẹn ṣẹ́ wọn torí pé wọ́n bá Dorcas jà. Torí pé wọ́n bá Dorcas jà. That's why they are still dragging Mommy Rosula. Ẹsẹ̀ kẹta. Wọ́n ní some of your members who caught up and realized who and what you represent also walk away after realizing that you have the secret and deviate from the aims and objective of creation of the team. Money once a bully, always a bully. No cyber bully. You lost every one of your financial assets. Dorcas Adeyinka was one of those that left your team over round it up, stealing people's donation for personal use. Ṣé rántí Ọ̀ṣádàrè ọmọ yẹn náà ti kú nísìnyí torí àǹtí mi mọ gbogbo tèèyàn sọ. Wọ́n gbàgbé ti Ọ̀ṣádàrè lè ní ẹ̀ fún wa ní olórí Ọ̀ṣádàrè tún ṣe fídíò ni. Ó yẹ kán ti arrest àǹtí mi. Wípé ìgbà tó ń dé London mi ò rí yóò tó ń jọ́bì ké. Bọ́mọ yẹn ṣe sunkún nìyẹn. Ẹ sọ pé ṣé ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà contribute owó sí ni ṣèbí àwọn tó mọ̀ yín náà contribute owó. Ṣé rántí Ọ̀ṣádàrè? Táwa náà bá gbé iṣu Ọ̀ṣádàrè wá sí, tá bá sọ pé ó yá ẹ wá máa ṣe àkáǹtì fún wa torí ọmọdé ìfi ẹnu ara ẹ̀ sọ pé ẹ ń bẹ́zù owó òun tó yẹ kóun fi ṣe sọ́jú ìgbà tó ń dé London. Àǹtí mi
One is stealing people's donation for personal use because you refuse to get an actual job. Honestly, let's come back to that. Kí ni iṣẹ́ pàtó tá lè sọ pé àǹtí mi ń ṣe? Kí ni iṣẹ́ pàtó tá lè sọ pé kí lẹ mọ̀ mọ́ àǹtí mi? Ẹ kọ sínú comment section. Iṣẹ́ wo lẹ mọ̀ pé àǹtí mi ń ṣe? One, because you refused to get an actual job and wanted to live UK big girl lifestyle. Abike, you are essentially the only bully on Facebook with your Oko Pawapo twinning. It is normal that people who channel their energy, aim, and purposes in another direction, which they found on Dorcas Adeyinka's platform with a positive vibes. Instead of you direct your attention in revamping and restructuring of your toxic and negativity behavior, you kept chasing shadows, burying yourself further in oblivion. I guess it's not in you to do good. Ìran Beliani ni Mesoro, Meshujamba, and you will continue to fail as the Lord liveth. This is the same thing I've been saying. I be like, the second coming of Auntie Mi from the palace should be more positive. Ọlọ́run tó bá sọ fún mi, okay, look at the same ìrìn tí Auntie Mi rìn lọ palace ní dog kì í ṣe the same o. Kì í ṣe the same bẹ́yẹn o. Tá bá wo Òṣùlẹ̀, Dorcas rìnrìn pé òun fẹ́ lọ ṣe nǹkan fáwọn ọmọ Ọ̀ṣun state ni. Auntie Mi rìnrìn pé àwọn fẹ́ lọ dó lórí tipátipá àwọn fẹ́ lé gbogbo olórí tó wà ńbẹ̀ lọ ni, so kì í ṣe the same ìrìn. But tá bá wo movement lọ sí ààfin, coming back from a place like that, how did Dorcas revamp herself? She said she's no more doing fracas. She's not dragging anybody. She's not questioning anybody. She's not fighting anybody. But if you look at my sister, kò sí wọ́n gba ààfin kọjá ni ààfin ò gbà wọ́n kọjá. Bó ṣe lọ náà ṣe bọ̀. In fact, wọ́n tún worse ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. If you are coming from a place like that, or to do a place like that, you are supposed to come when you want to say, ah, God, this woman, she's different, she's kind, she's better than before. You are supposed to have more people because we will see the poise in you. We will see the poise, but no, ẹ lọ bá mi kọ́ àwọn family ẹ. Ẹ lọ bá mi kọ́ àwọn family ẹ wá. Ẹ lọ bá mi kọ́ àwọn family ẹ wá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé fẹ́ sun wọ́n jẹ ni, Auntie Mi. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti tẹ́ ni. For you to even say something like that in 2025. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti tẹ́ ẹ ti fàtẹ́tẹ́ dì ni. Tí nǹkan kan bá ṣe family anybody tẹ́ ń wá káàkiri ẹ jọ̀ọ́. Ṣé ìwọ gan tó tẹ̀ tí ìwọ lóògùn ló fi wòran díẹ̀. Ìwọ ló fẹ́ kó family èèyàn kan tó fẹ́ máa bá wọn jà. If you think about it very well, coming from a whole palace of Ooni, ibo ló tún fẹ́ gbà kọjá ní ayé ẹ̀. Coming from the palace of Ooni, and you are coming to Sori Ibu lórí social media. Even if Baba did not marry you, that doesn't mean that olóyè kan ò ní gbé ẹ, wọn ò ní fi ẹ́ ṣe take away. You're supposed to have poise, comport yourself, talk with elegance. You don't, nothing changes. In fact, you got worse. Look at the Oloris that are there. I was watching Queen Toby Phillips. She said 33 lessons to Kiniko. Everything she said is le copy room I mean, wọ́n tabaro mo ba ma rí Dànsákì. Kò sí Dànsákì kankan lára ẹ̀. Àfi Tẹ́rù. Dànsákì Tẹ́rù. This is what ìwà Ooni. You have to have ìwà. Bó ṣe ń báyàn sọ̀rọ̀, bó ṣe ń sọ̀rọ̀, tó bá mọ̀ pé kì í ṣe kí wọ́n kàn gbé ẹ high. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ lẹ́ni, wọn kàn mú wọn lórí street, kan jù wọ́n sínú palace. Gbogbo ẹ̀ náà wò. Báwo náà ṣe ń sọ̀rọ̀, báwo náà ṣe ń rìn, báwo náà ṣe ń ṣe, báwo náà ṣe ń... You cannot communicate. Tó bá yẹ pé ibẹ̀ gan, tó bá yẹ pé ó wá pàpà hand síbẹ̀, wàá tún máa jà lórí fracas náà. I mean, that's a place of a lesson for you. Coming back, no revamping, no restructuring, only toxicity ló ń gbé wá every time. Toxicity ló ń gbé wá every time. Kì í ṣe pé ó bá fine.
When a door closes, another door open. But báwo ni ilẹ̀kùn gidi ṣe fẹ́ ṣí fún ẹ at this stage pẹ̀lú òṣì tó ń ṣe. Tí ọkọ bá rí nǹkan tó ń ṣe at 2025, bóyá a potential suitor tó wá rí nǹkan tó ń ṣe at 2025, ẹni ẹ máa wò pé olóṣì ní gẹ̀ ìṣá. Ṣó mọ̀ ni? Ṣó mọ̀ ni? What if that baba even have second thought? Àmọ́ pé kò possible. But now he now come on social media, wọ́n wá rí nǹkan tó ń ṣe. Don't you know that he was going to say, thank God I dodged a bullet. Because wọ́n fẹ́ kó mọ̀ nìyẹn. Nígbà tí everybody ò jà mọ́ tó ti rẹ́ everybody, ìgbà yẹn ni wọ́n ṣe ló ṣe wọ́n wá nǹkan tó máa fi jà káàkiri. Ojú gbà mí tì fún ẹ o, àǹtí mi. Ojú gbà mí tì fún ẹ. Another verse. Lies and manipulations will not be accepted on Iya Ibeji's issues. We will take it back from the beginning to the day now. Yeah, I think Adi Lokwele. Join me later, lovers, on First Lady's show. Justice and freedom we shall get. Shotiri, wàá máa wá nǹkan tí ò sọnù káàkiri. Thinking that ìwọ nìkan ló lè sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ á continue. D. Williams also smelled the BS. I think this person has been in your team before. And now, they have been decamping because everybody is just tired of this nonsensity at this time of the year. Everybody, if it's not Yellow Day last week, it will be Regbe this week. It will be Dokasi next week. It will be Kinik on the upper week. To drag daddy mi Ogudu ni. Oh, you get to drag about Ogudu now. Come on now. Oh, you get drag man. Tori, you are always dragging. Near your ni peace me mokote and wakakiri. You say you are helping Nigerian police to do what? Ọ̀dọ̀ wọn kọ́ ni kò Dorcas gbà kọjá. Ọmọ yẹn tó bá máa make 100 moves. Ẹ̀yin ẹ ṣì máa scramble lórí ẹyọ kan. Because you are forgetting what you are supposed to focus on. Kì í ṣe pé èèyàn ọmọ yẹn kàn ní ọpọlọ jù yín lọ ni. Kì í ṣọ̀rọ̀ èèyàn àbówó. Ọpọlọ ni. And when you have something to do with court, ó gbọ́dọ̀ ní enough ọpọlọ. You think the judge will sit on social media and be ranting? Or will be watching your show? Ẹ bá mi tag Nigerian police. Anytime I talk in your long, you adapt. Help me tag Nigerian police. They must watch this show. Or the way they are so stupid. If you get evidence, go and give it to them. You know get now. You know get. You know that lórí issue Dokasi. Ó ti lọ mọ́ yín lọ́wọ́. You people know that. Ẹ ti mọ̀. Autopsy tẹ́ gbẹ́nu lé tẹ́ gbójúlé kò reveal anything. So what next now? What next? Àwọn case wọn court kò sí nǹkan kan. Dokasi kúrò ńbẹ̀. Ó kúrò ní court. Ó padà sí UK. Wọ́n ṣe ilé ayé ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ jù. Ẹ jọ̀ọ́ case yín ti cold. Kò ń pẹ́ tó yẹn. Case yín ti cold. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe case kì í ṣe orí social media nìyẹn tí ń ṣe case. Ẹ máa lọ. You go to court and go do case. Gbogbo ilé tẹ́ ń tag Nàìjíríà wọn ò rí yìí. Ẹ kàn waste time yín. They must watch this video. They must see this video. Wọn ò rí nǹkan kan. Continue for somebody else. Legba òróró ọ̀rọ̀ too. Please, I'm begging you and your cohorts that enough is enough of this Iya Ibeji. The death of Folusho and Okete. You guys have created awareness enough on this matter. I swear. You guys dragged this late Folusho into fracas to death and still on a matter. Oh yeah, Millennium. You guys can continue to fight Dorcas as much as you want with other things and let this lady rest in peace. Iya Ibeji. You guys dig and drag Dorcas for the pie of Folusho and Lagbaja under fake profile. Unfortunately, it's Folusho's family, likes of the late Folusho's brother, in the one suffering. There is the one suffering from Dorcas. I think you created awareness enough for the Nigerian police on this matter.
nǹkan tó ń sọ fún yín nìyẹn. Wọ́n ní you've created enough. Ẹja kà síwájú nǹkan wọ́n ní Dorcas is evil and will continue to take the pain of the late Foluso's family. I don't think she's evil, honestly. You guys have to understand that as much as they pretend that the system works in Nigeria, hello, it's still power past power matter in Nigeria. You are in either Saudi or Dubai, and there's much you can do from there or your counterparts in UK. You guys take a step. Dorcas take 5 steps to counter you people. You mean almost just one? You mean almost just one? Me or that right up with you. Why can you just let go and let God so that this Iyabeji can rest? Abi, you wanna do this like Mohbad's case name? Is this daily ranting awareness or monetization? Please speak, fight with Dorcas. Shebi got him also on here. This person is staying in the middle. He's not supporting Dorcas. He's not supporting the team team. But he's saying that enough is enough. Any small thing, any small thing. Gbogbo yin shebi ezo pe case one court. And Dorcas was in that court. Money, you take 1 step, Dorcas take 5 steps. Hey, ariwo ko ni music mo ma so kini kan fún yín. Evidences then you don't have enough evidences on Dorcas. That's why you are ranting. Don't buy any evidence. You will not even. How many times I read Dorcas to so anything in case? In your only evidence. And you learn pariwo tell Sugun Sabo every day. How many times I read Dorcas to so anything? Let the court. They should choose the judge. But this your evidence is substantial. Kò ní wait wọ́n lè admit any evidence no. Tó bá yẹ pé any evidence ni ní wà lórí social media kẹ́ tún máa counter ara yín. You are taking 1 step, she's taking 15 steps. Let the woman rest. I don't understand. Ṣẹ́jọ́ ti parí lẹ́jọ́ wọ́n náà ti bèrè lọ́wọ́ yín sí where your daily ranting is it awareness ní nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ tó ti wà ń court or monetization. Let me tell you, it's monetization kì í ṣe awareness. Awareness ní pé okay kí nǹkan má bàa ṣẹlẹ̀ o ẹja wà aware kí ní ti ṣẹlẹ̀ okay fine wọ́n dẹ̀ ti gbé lọ sí court dẹ̀ ti kò sẹ́jọ́ mọ́ court dẹ̀ ti gbé lọ. So it's not paining them. That is why they were doing what? They were just ranting for monetization. Ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo ibi tó ti ń fún wọn lówó ti block. Wọ́n ti bú Mọ́mì Rosula, wọ́n ti block wọn. Wọ́n ti bú Kábíyèsí, wọ́n ti insult Kábíyèsí lórí VN, wọ́n ti block wọn. So kò sówó mọ́, that is because of monetization. Orúkọ ta ló fẹ́ dance, orúkọ ìyàwó ò lè jáwó fún yín mọ́ kí lẹ fẹ́ sọ pé ìyàwó ṣe. Orúkọ Dorcas nìkan ló ṣì ń feed wọn. That is why ọ̀rọ̀ rẹ́gbẹ́rẹ́gbẹ́ Dorcas ni, ọ̀rọ̀ pé ó jẹ́ patron Dorcas ni, ọ̀rọ̀ pé Iyabeji Dorcas ni. Every day is Dorcas because there is nothing they want to do with their life anymore. Iṣẹ́ wọn ní. Every day is Dorcas. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú life wọn anymore. So if you look at it very well, it's not like it's it is Dorcas that is feeding them. It's Dorcas show everywhere. Okay, tell them I give them a week for they should not do any show. And you me go jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta because kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ Dorcas ni. Tí leg baba play kíní Dorcas ni. Tí straight from the heart bá play kíní Dorcas ni. Àǹtí mi go lè jáde torí ó máa dà ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lórí Dorcas ṣé ẹ̀ ní ṣe ni. Wèrè náà ti ń jọ wọn lẹ sọ pé ṣe fẹ́ kó dàbí Mohbad's case wọ́n fẹ́ fi jẹun ni àwọn we are not buying ṣe bí Mohbad àwọn tẹ̀sí ìrówó gbà lórí ọ̀rọ̀ Dorcas yẹ lè rí nǹkan kan gbà torí this is speaker against speaker. Tẹ́ bá wọn kọ ẹ fẹ́ owó ẹ̀yin náà wá sọ fún irú ikú tó pa Ọ̀ṣádàrè náà ìbọn dáwó fún yín ẹ̀dẹ̀ kó lẹ̀. So lórí ọ̀rọ̀ Dorcas torí monetization ebi ti dé. Mr. Solomon, Oba Solomon's voice. Ebi ti lójú wọn fọ́. Ebi ni. You think it's easy? You know easy. No job, no work, no business, no guy man. Ọjọ́ ti dalẹ̀. Òbó ti gbẹ, kò sí nǹkan kan mọ́. So what will they now do? Rí pé tìkanra lọ tí mi fi padà wọ fracas ni. So báwo lè ṣe fẹ́ kàn feed if they don't mention ọpẹ́lọpẹ́ Dorcas. Ọpẹ́lọpẹ́ Dorcas. Tí ó bá ń ṣe Dorcas ni ebi máa
One rántí mi àti dùn by now. Let's continue. Another update. Èmi kan mo update fún yín o. Ẹ mọ̀ bí tá ti ń go. Everyone dey there. Everyone dey there. Ẹ wo. Pidgin gan tún lé àtìkà. Before Maesoro and Skeleton break the news of Iya Ibeji's spy on social media. A spy she spearheaded through using Folusho's brother Segun to stalk Iya Ibeji. It's been over 1 year and Dorcas spent 8 months in Nigeria to sort out the problem, and that Basira Baseje dog around her underneath. Why Suraju Baba Ibeji spent 90 days in prison? Abike spent all her time plotting, planning, and spearheading evil. And idle and is a devil's workshop. I have not seen my sister in her place of work. Mi ò tí rí àǹtí mi níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. No, never. Everybody, tẹ́ bá rí Dorcas bó ṣe lóyún tó yẹn, inú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ló ti ń tajà. Inú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ló ti ń jó. Àǹtí mi ò ní ṣọ́ọ̀bù, kò ní ilé, kò ní nǹkan kan. Àbí kó jókòó kó máa bà tèèyàn jẹ́, kó máa wá wàhálà káàkiri ni. Ìyá ewé, inú ibi tó ti ń tewé ló ti ń ṣe gbogbo wọn. But àǹtí mi, ó máa monitor nǹkan tí ò ṣe kíní, ó máa wá yẹn káàkiri. The super of it is that neither Maesoro nor Amalu can stop Dorcas from living her life. I've said this over and over. You can't. What is paining you is that how will Dorcas be living her life? Because all your plan was like, plan yẹn ò wá work, ó backfire. That is why you are always ranting. Neither Maesoro nor Amalu can stop Dorcas from living her life to the fullest. She has tremendous progress, unstoppable. The last year has been amazing for her. No hiccup, successfully success in MHM voice. Why Maesoro remain Adagunodo mi mo Yorùbá yẹn pé. Nothing worth to be seen or celebrated in her useless life. Her properties was thrown into the street of Ogudu over unpaid rent. Pípọ́n láṣọ ológun ìkà bí àparò. Pípọ́n ni aṣọ ológun ìkà bí àparò. Ìyẹn pọ̀. Ṣé odidi white teru lẹ́sọ pọ́npọ́n ìbá ìtorí Ọlọ́run. Teru mani, material teru mani. I mean, focus on your focus. Focus on your focus. Ẹ má sọ pé kí gẹ́ ẹ má live life ẹ. Ẹ jẹ́ ó live life ẹ. It's a life. Ẹ ti gbé lọ sí court case wà ń court. Kò sí nǹkan kan tó rí mú bọ̀ ń bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fọmọ ọlọ́mọ ọlẹ́ wọn ní kó máa lọ. Kí lẹ wá fẹ́ ṣe fẹ́ pa everything. Ó lóyún o, ẹ complain. Ó bímọ o, ẹ complain. Ó ṣe léyìí o, ẹ complain. Ó ṣe party o, ẹ jàpá. Ó gbẹ́ ẹgbẹ́ o, ẹ jà. I mean, it's becoming unbearable. I swear to God Almighty. This is not dragging. It's becoming unbearable. Anytime we open your show, kò wá sí nǹkan tẹ́ ń ṣe mọ́ Dorcas ni. Let us bring the atrocity of Dorcas about the Sheman Koyinbo. Kò sí nǹkan tẹ́ ń ṣe mọ́ Dorcas ni. It's becoming unbearable. Ṣé rí bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe sọ? Ó ti tó. Ṣé fẹ́ sọ Dorcas di justice for Mohbad ni? What other show? Tell us, which other show are you doing? Kí ni the other shows tẹ́ ń ṣe? Nǹkan tá tẹ̀ fẹ́ mọ̀ nìyẹn pé okay, nǹkan báyìí la tún ṣe kó sí. Update 25 in a day. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin rí justice ìgbà lẹ́yìn update lẹ́ẹ̀mẹjọ lójúmọ́. Ẹ jẹ́ àkà síwájú. Everyone did okay, òun náà ni. Àti kà yẹn náà tẹ́lẹ̀. Only an idle hand is the devil's workshop. So nǹkan tèmi fẹ́ sọ fún yín àti kà á tán. Ẹ lọ sórí aṣẹ́wó tó rẹ Libya. Ẹ máa rí update tán update fún yín lóríṣiríṣi àti comment àwọn yẹn. You people should know that at this point it's not nice. It doesn't even look well. It doesn't even look like kíní o bó ṣe rí leléyìí o, you are speaking the truth. It's looking like
You are just desperate to bring somebody down. It's the truth. Okay, ẹ ti kúrò lórí kéèsì, ẹ ti gbé lọ sí court, ẹ tún padà sórí kéèsì. Like, what are you trying to get? Èmi ò ní ìdá ti drag yín o. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yín, ẹ mọ̀ pé they know they sleep, wọ́n sùn. Wọ́n kó fún yín dáadáa ni. Ẹ̀yin lẹ dẹ̀ tọ́nà wọ́rọ̀. I swear. Ẹ̀yin lẹ tọ́nà wọ́rọ̀. So ẹ̀yin èèyàn mi kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ bá tún ṣe rí nìyẹn lórí street of social media tó ti ń kó fáǹtì mi woto. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Have a wonderful day, guys. God bless you. Bye.